所以咱镜头来去英国，英国伦敦的今年冬季大游行，即届有超过600个团体来参加，而且嘛成100多万人来参加。而且大家伫伦敦的市中心，伫即个所在表达诉求，嘛甲伦敦的市中心变做一个在推动平权的 party。咱来看公司国际记者伫英国伦敦的采访报道。 7月初一，即天，伦敦市区变做一场公欢派对。第51届伦敦冬季游行为海德公园出发，南过市中心，一路行向终点站西敏寺。游行队伍组成多元，今年由乌克兰冬季团体拍头阵，伫英国的香港人团体也行伫头前。续来由慈善组织、是好同盟、影视文化到商业赞助等等的队伍拢出列，丰富的阵容彰显冬季群体伫英国社会内的活动甲积极，甚至成做文化主流之一。 What message would you like to convey today? Just that pride is for everybody, and I'm from Iran originally, where it's illegal to be gay, and I'm marching for all my brothers and sisters who can't. I was hiding my sexuality like from around a long time, and after coming to the UK, I'm expressing myself. I'm going out with my partner, those kind of things. So yeah, that's the key things that I'm enjoying my time in the UK. 要毋过，民主社会未只有一种声音，游行路线有缘看到蓝山的反对主张，队伍中的同志朋友也分享2礼拜前才因为同志身份受到攻击。 Lucky I'm here. 2 weeks ago, I was on crutches. I got beat up for being gay. Love yourselves. Have a great day. 好在在这场游行带出主流的声音，主办单位估计超过150万的同志甲非同志，客满伦敦街路，用笑甲扑声支持平权。那家台湾独立起亚的台湾团体也伫游行队伍，同款得到沿街民众的热烈支持。 英国冬季游行向世界做上好的典范。身为性少数的人，无过需要为权利来抗争，只需要为因的存在来庆祝。公司新闻，洪安峰报道。